Пан моц свайго народа, збаўчая абарона памазанніка свайго. Збаў народ Твой, Пане, благослови спадчыну Твою і кіруй ёю вечна. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши недільної. Сестри, брати, славим Бога нашою присутністю, нашою любов'ю до Бога, а тим самим щиростю до ближніх і пам'яттю, молитовною пам'яттю про всіх наших родних і близьких, доручаем Божьей милосердности и в опеку Богородицы. Молимся в интенции Анны, Марины, Эмилии, Анны, Елены, Володи, Артура, Аллы и Инны о бласках Божьих. В интенции даров Духа Святого для Ирины, Анны, Анастасии, Людмилы, Александра, Евгения, Феликса. В интенции Алены, Катерины, Варвары, Алексея, Яни, Єви, Євгена, Павла, всіх родних, близьких доручаємо найсвятейшому серцю Єсуса. Анни, Дмитрія, Дар'ї, Павла, Віолетти, Світлани, Сергія, Кристини, Ігора і всіх родних, близьких, певно, і ми пам'ятаємо про наших дорогих родних і близьких, щоб нашою молитвою ми сьогодні охинали, і Божє благословення нехай закранає їх душі і серце, щоб і вони славили Бога. Всемогутний, вічний Боже, Ти пожадав капра з воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення. Були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душе и телу, как мы могли с чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление праз Христа Пана нашего. Окропи нас, Пане.
Няхай всемогутный Бог очистить нас от грехов і праз гэтую євхаристичную ахвяру зробить нас годными брать удел у небесной гостине Яго владарства, праз Христа Пана нашего. Молимся. О всіх наших близьких, родних молимся. Всемогутний Боже, зроби, каб ми завсёды шановали и любили Твое святое имя. Бо Ты николи не покидаешь без опеки Тых, кого отуляешь своей отцовской любовью. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить, єдності Духа Святого, Бог прасуще веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я чув поголоски многих, страх навокол. Выкройте, и мы выкроем Яго. Усе, что были в згоде со мною, чекають падення моего. Може, удастся, яны кажуть, подмануть Яго, тады пераможем Яго и отпомстим Яму. Але Пан со мною, як могутный волод, тому гонители мои спотыкнутся и скараться.
пасаромиться сваім падзеннем, і будзе ім вечная непазбаўная ганьба. Пане магуцеў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы сэрца. Прашу, каб я ўбачыў твою помсту над імі, бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце пану, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта слова Божае. Дзякуем пану Богу. Небо, Твой милосердный, почуй меня, Пане, в своей милосердности. Деля Тебе я терплю с неба, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, чужинцем для сынов моей матери. Порупливость об доме Твоим з'ядає мяне, и зневаги тых, кто Тебе зневажает, упали на мяне. Почуй мяне, Пане, в своей милосердности. Я усношу до Тебе мою молитву, Пане, в час ласкавости Божа. Почуй мяне в великой своей милосердности. У правде Твоего збавлення почуй мяне, Пане, бо шодрая милость Твоя. Глянь на мяне, поводле великой добрыни своей. Почуй мяне, Пане, в своей милосердности. Убачать убогие устешатся, и оживе серце тих, хто шукає Бога. Бо Пан слухає бідних і не погарчає вязнями своїми. Нехай славять Його земля і небеси, море і все, що рухається в їх. Почуй мяне, Пане, в своей милосердности. Читання послання святого апостола Павла да рымлянаў. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не саграшыў, падобна злачынству Адама, які ёсць праобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам, бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
мяне, кажа пан, але і вы таксама будзеце сведчыць. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм учням: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, то б не відкрилося, і нічого потаємного, то б не стало відомим. То, кажу вам, в темрі, говорите на світлі, і що на вуха чуєте, проповедуйте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, души ж не можуть забити. А бойтеся больш того, хто може і душу, і тіло загубить в гегенні. Ти ж не два вироб'ї продаються за ас, і ні в один з їх не впаде на землю без волі Отця вашого. Тому не бойтеся, вартые ви больш за многих воробйов. Так кожна, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Отцом моїм, який на небі. А хто одречеться від мене перед людьми, от того і я одракуся перед Отцом моїм, який в небесах». Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть гріхи наші. Хвала Єсусу Христу. Слово Божие наполняє нас этой ласкою не тільки перестероги, але настороженості. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, але бойтеся того, хто може і тіло, і душу зринуть в гегенну. І це слово Єсуса амаль всьому християнству, всім вірникам, вони задають цю силу витримки і смілості перед світом, стриматися від гріхів, пробачити, стерпіти, витримати. Боже, допоможи тільки, щоб збавити себе і випросити ласку для своїх близьких, сім'ї, свояків. Тому, шановні, слухаючи в ці слова Єсуса, для нас прикладом наш суайчинник, слуга Божий Едвард Вайнілович, якого в цьому місяці ми вельми вшановуємо, бо таких дві дати важливі. Да, в цей місяць ми присвячаємо Вайніловичу, слузі Божому, бо, по-перше, що 20-та годовина, як ми перевезли його тіло, останки з Бидгощі, Польща, в Мінськ, Білорусь, поводле його заповіту. І другая, що 16 червня, це годовина його одиходу до Господа. І що в цьому годі
10 год юбілей, як ён аб'явлений слугою Божим. Што ж гэта за асоба? Чим ён так всколихнув? Не так просто всколихнуть Христовим повсюдним костьолом, локальним і навіть повсюдним. Бо пройшов процес інформаційний і так далі, ще інформації, документи, життя, свідки. І Костьол признав його життя достойним наслідування, подражання, брать до серця. І тому об'явив його слугою Божим. Перша приступка до наступної благословлений і святий. Тому вельми хочу, щоб ви і ми разом слухалися ці призиви літанійні і відчуємо, зрозуміємо, як сказати, таку лестницю його життя і дійності. І справді тоді становиться зрозумілим, що цей чоловік, який виказував безупинно в будь-яких ситуаціях тяжкостей, так хотів Бог. Mianowicie na bazie tych słów Jezusa, że nie tylko bójcie się tych, kto może ciało poszkodzić, zabić, ale bójcie się innego, złego ducha, jaki może i ciało, i duszę zrynąć w gehennu wieczną. Так ось, розпочинаються ці призиви, як завжди, літані, Кірія Елейсом і так далі, молитви, призив до Троїці Найсвятішої. І далі йде ось такий перегляд, перелік його життєвих кроків. І ми пристосуємо їх до себе. Бо не тільки Едвард тут грає цю всю роль, але й його жонка Олімпія, яка безупинно сприяла, допомагала в його діях і житті. Так що і ці такі справи ми відносимо і так само до жінчин, в сенсі до наших білоруських, католицьких і православних, і мусульманських, і єврейських сім'їв. Едварdzie, слуга Божий, який праведним життям заслужив у Бога великую годність, праведним життям, признаний як слуга Божий. Едварdzie, слуга Божий, у Тобі Господь славив ім'я Своє святое. Так, во всіх святих, благословлених, слугах Божих, вони вславляли і вславляють ім'я Божие. Едварdzie, слуга Божий, во взорі Твоєго християнського життя люди убачили Бога. Так жив, так працював, дійничав, то люди йшли до Бога. Едварdzie, слуга Божий, ти з'являєшся для нас прикладом любові Бога і ближнього. Завсюди він терпливо, витривало тривав в згоді поміж людьми. Мачі його наставляла, як він пише в мемуарах, щоб нікого ніколи не обидів. І він це каже в своїй 80-годовій таким віку в зрості. Я нікого за життя не обидів. Коли спалювали ці
перевороты были революционные, палили его фольварк, его дом, это все справы, и там зловили их, и хотели уже их нават на эшафот повесить. А он сказал: я пробачаю. Я в шоку. Я пробачаю. Бог їм суддя. Едварdzie, слуга Божий, як і Божие справи, ставив вищей за особистые і земные. Бо завсьоди, як бачимо, відаємо, почуємо, справи Божие. І в житті, і будував костьоли, не тільки Червоний костьол, а Копельщина, Макрани там, і інші, де церкви, костьоли. Допомагав, щоб в Клецьку була синагога, перед царом ходайничав. Синагога сьогодні там стоїть. Мусульманам, щоб мали в Мінську мечеть, місце, де могилки, отримали. І мусульмани вдячні, бо мають його копію документу, як Войнілович писав просьбу до цара: дайте можливість мусульманам мати свою святиню. От вам Войнілович, євреям, мусульманам, православним, католикам. Справи Божие понад земные. Едварdzie, слуга Божий, який черпав мудрость і силу в молитві і в святой комунії. Кожної неділі він був на набоженстві. Його фольварку так само була святиня. У його був свій капелан. Многих королей, царей і так далі в Європі і всюди були часто такі придворні шути, блазени. Войніловича був капелан. Регулярная поведь наставлений, регулярная святая комунія. І що цікаво, в його не було десь у костьолі навіть червоним святих Симона Олени чи інших, десь якісь спецлавки. Ні. Приходив, сім'єю приїжджали, ходив в костьол, на колені молився. Едварdzie, слуга Божий, твой девіз «Fides et ratio» – віра і розум. Його девіз так само закликає всі народи до познання волі Божої. Тобто, він завжди, щоб люди були виховані, щоб люди були навчені, розум. І щоб люди мали достойний уровень життя, тоді і будуть славити Бога ще більше. А не в бідності, тільки Боже, дай мені скориночку хліба. Ні. Ось його девіз. Едварdzie, слуга Божий, взор християнської вірності Христовому костьолу і апостольській столиці. Він був з пілігримкою в Рим до папи Пія X. Він отримав від папи благословення і так далі. Тобто його життя міновито в єднанні костьола і столиця апостольська. Це так само велика справа Божия. Едварdzie, слуга Божий, смілий змагар за братерську єдність поміж народами. Якраз таки, будуючи синагогу і сприяючи дозвол на мечеть, церкви будував, костьоли, люди подавали друг другу руки. Це було 19 століття. 1800. А ми тепер бачимо, як часто екуменізм, зустрічаються, молимося разом і так далі. Едвард уже це виконував, будуючи і сприяючи різним віровизнанням.
Ось якая постать. Едварdzie, слуга Божий, приклад поєднання в екуменічним молитовним духу. Едварdzie, слуга Божий, живий приклад християнської згоди поміж віровизнаннями, де його всі були однаковими, і він був народним суддєю. По всій случаї на Копель, Склець, Несвіж, 34 роки. Його безупинно вибирали. І він був миротворцем. Едварdzie, слуга Божий, опікун в справах вертання святинь і будівництва нових. Цей пункт описав шановний біскуп Антоній Дем'янко, який в своїм часі тут був на цьому пляцу, в цьому лісі, і сказав князю Тарашевичу, тут буде костьол наш. Цей біскуп Антоній, який тепер в Пінську, який менавіта сказав мені і благословив, що назначаю, вибираю, призначаю костьоли в Білорусі в опеку Едварда Войниловича, вертання і будівництва. І ось цей є пункт в цьому призванні. Едварdzie, слуга Божий, щодрий фундатор святиняв для інших віровизнанняв. Ну, як ми вже вспомнили. Едварdzie, слуга Божий, приклад дітям послухмяності батькам і наставникам. Бо він вельми сприяв школьникам, які хотіли вчитися в ті часи. Він допомагав фінансово навіть, сприяв, щоб діти вчилися, щоб діти зростали, але і були послухмяними батькам і наставникам. Ось вам приклад чоловіка для наставників, батьків. Едварdzie, слуга Божий, завсюди послухмяний святарським порадам і наставленням, бо в його був капелан. Едварdzie, слуга Божий, приклад наукового формування світопогляду, розуміння віри. Fides et ratio, віра і розум. І він, цей девіз життя. Едварdzie, слуга Божий, приклад для мужчин, в смілим визнаванні Бога перед людьми. Тройче вибираний депутатом Санкт-Петербург Царська Дума. Був в царському совєті, їх було 19 чоловік, який щоденно заходив до цара без стука. Едвард, наш священник. І так само, що він не скривався, я ніякої віри, я нічого. Я католик, віруючий. І ось вам його постать. Едварdzie, слуга Божий, досконалий взор суженської вірності для наших сім'їв. І тут, читаючи, молячися цю літанію, задумується чоловік, бо коли справді маємо заняток, маємо обов'язки, праця чи служби, коли маємо обов'язки сім'ї і так далі, і коли понад усього це Бог і Боже благословення, ну тоді, відаєте, як і бачимо в Едварdzie, сім'я, клопот про дітей, їх виховання, і не тільки, а про все підростаюче покоління, клопот, молитва і допомога. Едварdzie, слуга Божий, а не так, что батьки не раз, а
Мы маем больше за 70% разводов штогод в Беларуси. Хочу пожить для себя. Ніхто тобі не дає. Але це не означає, що розламати всю лодку, якою пливемо разом праз мора, в сенсі життя. Едвард не говорив, хочу пожити для себе. Едвард є слуга Божий, самоахвярний батька, приклад для батьків нашого часу. Да? Його віра, його молитва, його статечність. Едвард є слуга Божий, взор громадського діяча, сумленний носьбіт культури свого народу. І він сприяв різним виданням, культурним, духовним, фінансував, допомагав, удільничав. І це ще раз показує, що він справді наш глибоко з коренями свойчинник. Едварdzie, слуга Божий, оборонця покривджених, смілий і нестомний змагар за справедливість. І він завжди за всіми заступався, як я сказав, навіть за тими, хто спалював його майонток і так далі. Пробачив. Едварdzie, слуга Божий, який спішався на допомогу людям в кожній потребі, бо був мировим суддєю, розумів потреби людські. Едварdzie, слуга Божий, взор справедливого судді, який обороняв прави чоловіка. Едварdzie, слуга Божий, приклад пробачення, зневаги і кривди для тих, хто посварився. Часто він вислуховував ще проблеми сусідських межів, там, куди курка побігла, коза, овця. Він зустрічався і миротворця, він мирив в розмові, одразу подавали руки, все. Де треба було щось, сказав, я компенсую. І люди, ні, дякуємо, спасибо, ми зрозуміли. Ось Едвард, його дух. Едварdzie, слуга Божий, приклад сумленної відказності за дадене слово. І він уже, справді, був, як і перед Богом, так хотів Бог. Я вірую. Навіть коли прийшлося поховання своїх дітей, так хотів Бог. Едварdzie, слуга Божий, взор для міністрів в ахвярній праці для добра родини. Бо він, який вельми для сільської господарки тогочасної Білорусі, регіону всього, він з Німеччини, Англії, все механізми, сіялки, трактора і так далі, що збирали менавіта, і контакти були Вільнюс, Мінськ, Київ, Варшава. Ось ця діяльність і частка Росії. Едварdzie, слуга Божий, взор вибранникам народа, тим, кому люди довірили свої льоси, депутатів. Он тройче був депутатом. Приклад, що коли Столипін йому запропонував Петр портфель міністра сільської господарки царської Росії від Владивостока до Варшави, він сказав, ні, я хочу бути своїм народом. Відмовився від слави. Розумієте? Бути своїм народом. Это ось вам постать Едварда. Едварdzie, слуга Божий, взор для всіх, як треба любити і шанувати Айчину. Він
безупинно молився, пам'ятав, і апошніх 8 годів Бидгощі він приймав всіх безпризорних дітей. Революція, після революції, 1920-28 годи. І організував приют, сиротинець, де по 200 і більше дітей щогод збирав, приймав, виховував, кормив, мив, обмивав і передавав далі. Тобто пам'ятав і допомагав становленню свого народу. Едварде, слуга Божий, взор для всіх емігрантів і приятелів, і духовний опікун всіх репресірованих, бо він, який вернувся на батьківщину. І ми молитви ось, і ми молимося за всіх, які не змогли вернутися до сьогодні на батьківщину, різні льоси нашого народу, по всім Казахстані, Сибірі не раз. І Едвард Войнилович, опікун всіх тих, які не змогли вернутися на батьківщину. Не тільки приїхати самим, але навіть вернути їх останки. Едварде, слуга Божий, приклад молитовної пам'яті своїх померлих предків. Він завжди говорив: мої корані, мой род, який сахою, плугом завжди орали землю. І свого сина Семен, він назвав першим своїм в роді 500 років тому назад Войнила. У його був син Семен. І Едвард, вичитавши всю свою генеалогію, сина називає першим свого кореня Семеном, Симонка. Ось яка пошана до свого роду. Едварде, слуга Божий, чулий і спогадливий опікун сирот і кинутих дітей. Да. Він збирав безпризорних і кинутих. А у нас батьки, при живих батьках, діти-сироти, кидають, розбігаються, хочу пожити для себе. І читаючи ці призиви, сумління повинно промовляти. Едварде, слуга Божий, взор великої ахвярності, побудові і опеці сиротинців. Ось вам приклад. І всіх, де ось хто може бути і з'являється духовним опікуном тих всіх пунктів, де діти, сироти при живих батьках. Едварде, слуга Божий, до себе потребувальний, але до інших людей милосердний. Він був, коли сам вельми скромний. Людьми на прийомах, звісно, так, як належав його статус. Але сам до себе був завжди, як читаємо і бачимо свідки людей тогочасних. Едварде, слуга Божий, приклад моцної віри в радості і тяжких випробуваннях. Помирають діти. Ви ведаєте, який жаль, але витривав, так хотів Бог. Едварде, слуга Божий, послухняний Божій волі, в правах безнадійних, бо так хотів Бог. Як ми не раз чуємо, говоримо, Бог дав, Бог взяв. Едварде, слуга Божий, символ покори, який не шукав земної слави. Відмовився від портфеля міністра сільської господарки. І від різних всіх таких був з народом.
до конца. Едварdzie, слуга Божий, заканчиваю, походня, якая святила особливим святлом моральним. Это на похованні його в Бидгощі говорять люди, різні виступовці і його суайчинники. І в Несвіже є помник в костьолі в Несвізькому, помник Едварду Войниловичу. Там, іменовито там епітафія написана «Святив особливим моральним святлом своему народу». Это говорят не духовные особы, а светские. И на його похованні, это, шановные, уже не купишь, а это вся простора, где он дейничал и жил. Ось вам Едвард Войнилович. І ще два. Едварdzie, слуга Божий, приклад довіру Матері Божої у житті і у хвилину смерті. Його слови, які він виказував, всьому закінчення Господь Бог і всьому закінчення Марія, Богородиця. Едварdzie, слуга Божий, заступник перед Богом і опікун нашого народа. Ось, наколькі зараз ми можемо прийняти цей дух, цього титана, цю велич особи, яка об'явилася для нас менавіта в житті і тепер апошнім часом, то він вернувся на батьківщину, то Костьол признав його слугою Божим, то це дотик Божої любові. І тому його призив був завжди так само. Нехай вірники різних віровизнань, кожний в своїй святині на землі, славять одиного Бога на небі. Ось вам Едвард, слуга Божий. Тому, шановні, вдихніть ось цю інформацію, відчуйте, наскільки нам потрібен на сьогоднішній день так само такий духовний ідеал, така постать в різних ситуаціях, в сім'ях, праці, службі, поміж людьми, народом, як ми потребуємо такого символа, такий приклад, і щоб ми знайомилися з його постаттю і справді відчували, да, і в наш час можна бути з Богом і бути щасливими. Амен. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого нестворенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он деля нас людей, и деля нашего збавлення зійшов з неба, и утеловився от Духа Святого з Девы Марии, и стався человеком.
чоловіка. Укрижований так само за нас, при Понтськім Пілаті був замучений і похований, і на третій день воскрес, погодле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде в хвалі судить живих і померлих, ніякого володарству не буде конца. Віру Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький і апостольський Костюл. Визнаю один і хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучим світі. Аминь. Наполненные Божией лаской, да вером представим небесному Отцу наши просьбы. Молимся за святый костел, как насуперек гонениям и безбожности у свете, и он заставался верным Богу, присутному сярод нас. Тебе просим. Молимся за папу Льва XIV, біскупов и святаров, как наполненные эмоции Духа Святого, и они обвещали Евангелие усяму человечеству. Тебе просим. Молимся за молодь, как она была прикладом живой веры и любови до Христа. Тебе просим. Молимся за души чудовые, как Бог принял их в небесную хвалу. Тебе просим. Молимся за нас тут собраных, как мы тривали у святой веры и вызнавали ее перед людьми. Тебе просим. Боже наш Отче, мы визнаем Тебе, верим Тебе и дякуем за все выслуханные молитвы праз Христа Пана нашего. О серця Бога, звавшай мости белой, свет с верой в сердце, им Тебе спеваем. О, Ты покуты, за усіх терпела, широ мы Тебе уславляем. О, Найсвятейша, славцы кровь святая, наш животворный, что нам с неба даны, ласки крыница, что грехи смывает, коить нам тяжкие раны. О, добрый Иисус, Божию дай маму, не погорчай Ты верными своими, сносит
Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу як вяру прийняв Бога Отець Усемогутний. На прославлення і славу ім'я Свого, а так само на користь нам. Прими, просим Тебе, Пане, гету як вяру хвали і умилостивлення, і зраби, каб очищенные моцаю яе. Мы могли охвяровать Тебе щирую любов наших серців. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Вгору серце. Подякуєм Пану, Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і всюды Табе дзякавалі, Пане святы Ойча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб зрабіць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам откупленным. Мы всюди обвящаем моц Твою, Божа, бо Ты нас покликав з темри до Твоего цудовного святла. Тому з аньолами і арханьолами і з усіми святими ми обвящаем Твою хвалу, разом з ними співаючи. Святий, 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 наш Бог всемогутний, небо і земля, Твоя хвали Твою, Сапраўды, Божа, Ты святый, Ты криниця всялякої святості, тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Божа, освяти эти дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Подобним чином по вечері взяв келих, знов Табі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чаяем Твоего присягания. Вспоминаючи смерті і воскресення Твого Сина, ахвяруєм Табі, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, хто зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом Яеобранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларуси и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба
Просім Тебе, Божа, збав нас ад усяго злога, дай ласкава спокой у дні наші, нашому народу Беларусі, дапамажи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Збаўцы нашага Езуса Христа, по Твоё. Пане Єзу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш і владариш на віки вічния. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, подаруй нам спокій. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Пане, тіла Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа, нехай заховає нас на життя вічне. Очі всіх з надією глядять на Тебе, Божа. Ти даєш їм їжу в відповідний час.
Маски крыница, мужа привітала,
Пане наш Божа, Ти умацовав нас найсвятейшим телом и кров'ю Твоего Сына. Просим Тебе, аба вяра, якую ми часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавлення. Праз Христа Пана нашого. Дякую щиро, шановні, за уділ в Святої Літургії, на хвалу Божую, на городь Божа, кожного з вас і ваших родних близьких. Нехай безмежна Божая любов наповняє наше серце, сім'ї, про заступництва наших суайчинників, слуги Божого Едварда Войниловича. Наступний тиждень на божественстві понеділок, вівторок без змінів, череду урочистость народження святого Яна Крестителя 24 червня. І мши святые у нас в 9 і в 19. Хто зраниться, може бути, хто на праці, вечором, щоб змогли бути на святой імши. Вельми заохочую, особливо будем молиться за всіх іменинників, іменинниць, Ян, Яніна, ласки Божої і, певно, взор Хрестителя, віри, відданості Богу. І далі без змінів четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молимося уже за пілігримів, бо многі парафії, де далеко, уже пілігримки йдуть в Буцлав. І тому жодна пілігримка виходить 29 червня з раниці, і тому менавіта там, в костьолі Айце Мар'яні, ладкують пілігримку. Тому долучайтеся, хто готовий йти до Матері Божої, менавіта з такою вірою. 30 червня починається постна пілігримка у Буцлав, виход з архікатедри з Мінська, 8 раниці святая імша, 9 благословлення і керуємося в Буцлав. Постна пілігримка 4 дні, та перед гэтым так само некалькі дзён вже заховуємо такий, як сказати, щадящий пост. І автобусна пілігримка 4 липня на Буцлавський фест в сам день, субота, од'їзд в 7 раниці, тут від костьола, де завжди маємо гэтий од'їзд. Тому заохочую вас, шановні, уділу, і всі ми можемо бути пілігримами, коли ми молимося за пілігримів і духовно з ними триваємо на молитві, пам'яті, нехай Бог знагородить. Так само, шановні, нам передали образов некалькі марійних пані Ядвіга Щенька, яка робила виставу образов, як ведаєте, і гэты образи в кіоску, калі ласка, хто з вас цікавиться, сапраўды в рамах, такі пригожыя, кому як подарок, ці для сям'ї, свайго дома, калі ласка, скарыстайце. І, певна, сьогодні ахвотить, бо всі ми мастаки, бо намагаємося, щоб вдома був порядок, і апранаємося, і такі мастацькі наші погляди, але і може хтось у нас і може бути таким добрим, проявити свої здольності мастаком. Тому ми запрошуємо дорослих на 4-денний і підлітків дітей так само. Ми ж не ганьбуємо ніким. У Бога шмат іменів, одно з їх творця.
І плануємо, щоб в нас тут був такий, ну, лепей, нехай нам спадарення, коли ласка, прошу до кафедри, розкаже, що ми запланували на гэтых 4 дні. Це буде далі в ліпені. Послухаємо. Коли ласка. Слава Христу. Как отец сказал, приглашаем вас на пленэр, который будет называться «У Бога много имен, и одно из них – Творец». Что такое пленэр? Он будет у нас проходить 4 дня, это погружение в рисование. Мы будем рисовать. Или, как говорят представители этой профессии, мы будем писать все, что мы видим, воспринимаем. Это будет рисование на улице. Для этого вам уровень рисования не играет роли. Это тоже своего рода такая возможность попробовать себя с новой стороны, прикоснуться к тому прекрасному, что сотворил Бог, почувствовать те препятствия, которые стоят между нами и восприятием того, что нам говорит Бог или что нам дает Бог, и посмотреть на себя и узнать себя лучше. Открывая себя, мы, конечно же, лучше взаимодействуем с другими, мы лучше взаимодействуем с Богом, мы Его лучше понимаем. Помните тот отрывок из книги Царств, когда Самуил услышал голос Бога, и он думал, что это Илья. И он не понял это сразу, и даже Илья сразу не распознал, что Бог говорит с ним. И если вы вспомните еще, как начинается этот отрывок, он говорит о том, что Самуил служил Богу при Илье, и в те дни было очень мало явлений Бога, очень мало каких-то обращений к человеку, очень мало каких-то знаков. Мы тоже с вами живем в такой период, когда этих знаков тоже мало. Мы больше пользуемся теми знаками, которые нам принесла история, и люди, через которых Бог нам это открыл. Поэтому здесь еще в условиях нашей такой урбанизации, которая нас окружает везде, очень трудно услышать голос Бога, потому что он в некоторой чаще всего похож на тот голос, который был в виде дуновения тихого ветра для Ильи. И вот здесь пленэр – это возможность увидеть, соприкоснуться с тем, что мы видим вокруг. Это умение передать это на бумагу. Этот пленэр проведет специалист, который приедет к нам из Санкт-Петербурга. Это Светлана Жук. Она обучалась, у нее 2 образования. По одному она художник, по другому она психолог. Обучалась она в Израиле своему творческому искусству. И на протяжении уже многих лет работает в этой сфере. С ее помощью, да, у нас будет возможность с вами попробовать для себя по-новому соприкоснуться с миром, с собой. На 4 дня будет разная программа. Мы будем рисовать наш костел, мы будем рисовать природу. У нас будет вечернее время, когда мы будем рисовать костел с включенными, горящими на куполах крестами. Это будет рисование в сумерках. У нас будет день, когда мы будем учиться видеть прекрасное в деталях. Светлана будет помогать нам понимать, с чем мы соприкасаемся и как это лучше выразить на бумаге. Как преодолеть тот страх, который у нас стоит перед чистым листом, а символически я бы сказала, что это и тот страх, который стоит у нас перед тем языком, на котором нам говорит Бог. Насколько мы готовы преодолеть этот страх, либо понять то, с чем мы соприкасаемся.
И это будут такие 4 дня: пятница, суббота, воскресенье, 17-20 июля этого года. Так как мы находимся здесь на месте, знаю, что, возможно, пятница и понедельник у вас будет рабочий. Но суббота и воскресенье вы можете на 2 дня по пленэра и прикоснуться к своему внутреннему подобию Бога. Ведь Библия говорит нам о том, что каждый из нас сделан по образу и подобию Бога. Соответственно, как сказал отец, что мы тоже. Поэтому приглашаю вас на этот пленэр. Если у вас есть какие-то материалы, которыми вы рисуете, вы можете любые их использовать. Если нет, то достаточно будет гуаши. И об этом тоже я расскажу заранее тем, кто соберется. И бумага, конечно. Если говорить про оплату, то оплата будет на пожертвование. Единственная цель в этом пожертвовании, чтобы покрыть дорогу. А все остальное, в принципе, если получится, это хорошо. Да? Поэтому ваше участие исключительно на пожертвование. На доске объявлений будет информация. По каким-либо вопросам можно обращаться ко мне. Я оставлю свой контактный телефон. Меня можно найти и по телефону, либо в соцсетях, и в Вайбере, и в Телеграме по этому же контакту. Я буду рада ответить вам на ваши вопросы. И записаться на этот пленэр тоже можно. Спасибо. Нехай буде похвалений Всеми нами прославленный наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Нехай буде похваленный всеми нами прославленный наисвятейший
з'єднане, змилуйся над нами. Сердца Иисуса безмежной величи, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, вся либо найвышейшего, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, доме Божий и право неба, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, полынеючее огнище милости, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, справедливости и любови скарбница, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, добрыни и любови полное, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, усих сотов глубиня бездонная, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, усялякой хвалы найдостойнейшее, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, благодары з'єднання всіх серця, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, у яким усе скарби мудрости и умелости, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, у яким уся полнота Божества, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, уподобання і Царя Небесного, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, славно Ты, якого мы все отримали, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, врага от вечных вышинял, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, терпливое и великой милосердности, смилуйся над нами. Сердца Иисуса, щедрое для всіх, хто до Тебе звертається,
життю і воскрешення нашає, змилуйся над нами. Серце Єсуса, супокой поєднання нашає, змилуйся над нами. Серце Єсуса, живая вера за грехи наші, змилуйся над нами. Серце Єсуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, змилуйся над нами. Серце Єсуса, надія тих, хто в Тебе помирає, змилуйся над нами. Серце Єсуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Параку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам пам'ять. Параку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас славі. Параку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорний серця, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся. Всемогутний вічний Божа, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу як вяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм в ім'я Сина Своєго, Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, щоб ще більш з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи празня згоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, щоб хутко настала одна овчарня і один пастир. Одари костел Твой безпечной свободою, дай всім народам спокой і згоду, зроби, щоб на всій землі от краю до краю один зносився голос.
Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любові і служення Богу і ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, і он заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера була його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був ойцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі ён буде включений у лік Твоїх святих. Амінь. Святий Архангеле Михайле, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай нас справу Твоей милосердности, каб ми неспинно згадуючи таямницю нашого збавлення, удостоїлися тримать яєплон. Праз Христа Пана нашого. За супокой, за
у житті моїй, як мой пан, во мне ти живи, царство хай твоє, во мне живе, тебе служить хочу. Володарю мой, володарю мой, володар. У житті моїй, як мой пан, во мне ти живи, царство хай твоє, во мне живе, тебе служить хочу. Володарю мой, володарю мой, володар. Єсу у житті моїй, як мой пан, во мне ти живи, царство хай твоє, во мне живе, тебе служить хочу. Володарю мой, володарю мой. Пан моц свайго народа, збавчая оборона помазанника свайго. Збав народ Твой, Пане, благослови спадщину Твою и кируй ёй вечно. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітаю вас, шановні сестри і брати, на недільній святої мши, на хвалу Божию, нам, на Божие благословление над нами, нашими сім'ями, родними, нашим народом. Певно, і молимося в інтенції нашої парафії, ласки Божої, кожної сім'ї, всього парафіяльного новоколля. І просимо Божої ласки для Дмитрія, в інтенції Андрея, об ласках здоров'я, хвореють, Вероніки, Світлани, Віктора і Кристини. Нехай Господь вислухає просьбу нашу, бо на этой святой імши призиваємо ім'я Божие і просимо Божої допомоги. Всемогутний, вечний Божа, Ти пожадав капраз воду, якая з'являється криницею життя і служить для очищення. Були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якой будем окроплены в день Твой, Пане, обнови в нас животворчую криницу Твоей ласки и оборони нас от усялякого зла, якое погрожає душі і тілу, щоб ми могли з чистим серцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление. Праз Христа Пана нашего. Amen. Окропи нас, Пане. Тече вода до алтаря, розкриш про серця, милості Божої нема конца. Рака любові тече рака, з Голгофського крижа, новий завет Твоєї крові. Бог живий, будь со мною, Дух Святий, керуй мною.
наші серці святою водою. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокою, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами, який береш на себе грехи світу. Прими моление наше, який сядешь праворучайца, милуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, Духом Святым ухвалевайся. Амен. Молимся. Всемогутний Божа, зраби, каб ми завсюди шанували і любили ім'я Твоє святое, бо Ти ніколи не покидаєш без опеки тих, кого отуляєш своєю яйцовською любов'ю. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живі і владарить, в єдності Духа Святого, Бог, празуще веки вечные. Amen. Читання книги пророка Єремії. Єремія сказав: «Я чув поголоски многих, страх навокол. Викрийте, і ви викриєм його. Усе, що були у згоді со мною, чекають падіння майго. Може, удасться, яны кажуть, подмануть його, тоді переможем його і отпомстим йому. Але пан со мною, як могутний волод, тому гонители мои потыкнутся и скараться, посоромятся своим падением, и будет им вечная и непозбывная ганьба. Пане Могутел, які випробовуєш праведника, ти глядиш на задуми і серця. Прошу, каб я убачив твою помсту над ними, бо я відкрив тобі свою справу. Співайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан уратував життя бідного ад руки злочинців. Гэта Слово Божие. Почуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Почуй мяне, Пане, у сваёй милосердности.
Для Тебе я терплю зневагу, ганьба твар мой покрыла. Я стал чужим для братов моих, чужинцем для сынов моей мати. Порупливость об доме Твоим з'ядає мяне, і зневаги тых, хто Тебе зневажая, упали на мяне. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Почуй мяне ў вялікай сваёй милосердности, у правде Твоего збаўлення. Почуй мяне, Пане, бо щодрая милость Твоя, глянь на мяне паводле вялікай дабрыні сваёй. Почуй мяне, Пане, у своей милосердности. Убачать убогие и устешаться, и оживе серце тих, хто шукає Бога. Бо Пан слухає бідних і не погрожає вязнями своїми. Нехай славять Його земля і небеси, мора і все, що рухається у їм. Читание послания святого апостола Павла до рымлянаў. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не зграшыў, падобна злачынству Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам. Бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Дух правды будзе сведчыць пра мяне, кажа Пан, але вы таксама будзеце сведчыць. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомим. Що кажу вам в темрі, говорите на світле, і що на вуха чуєте, проповідуйте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, души ж не можуть забити, а бойтеся більш того, хто може і душу, і тіло загубити в гегенні. Ті ж не два вороб'ї продаються за ас.
і ні в один з їх не впаде на землю без волі Айца вашого. Ваша і волоси на голові полічені. Тому не бойтеся, вартые ви больш за многих воробйов. Так кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Айцом моїм, який в небесах. А хто одречеться від мене перед людьми, от того і я одракуся перед Айцом моїм, який в небесах. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай слово Євангелія знімуть грахи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, чуємо слово Євангелія, Збавителя, який попереджує нас. І це попередження чули многі тисячі, мільйони людей. Дякуючи цим словам, вони зміняли своє життя. Хто визнає перед людьми мене, і я визнаю перед Отцом Небесним. Смілость віри. Не бойтеся тих, хто може забити тіло, душі не заб'є, але бойтеся злого, який і душу, і тіло може згубити в гегенні. І тут многие покоління, стагодді, тисячогодді, коли чоловік в задумі, в тихості читає Святое Писання, і ось ці слова, чоловік обуджається душою і розпочинає нове життя. Боже, допоможи рятувати мою душу. І множество святих, благословлених, слуг Божих і збавлених, які на першому місці ставили Бога, а не то, що стесняюся, що люди скажуть, що я йду в костел чи церкву, а що подумають, коли я прилюдно пережигнаюся, чи помолюся, і так далі. І тому, шановні, сьогодні хочу подати приклад вам нашого суайчинника, слугу Божого Едварда Войніловича, який великий діяч, тройче вибираний в Царську Думу в Санкт-Петербурзі від нашого краю, западного краю, Мінщини, і який був в Царському Совєті, тих 19 особ, щоденно в кабінети цара без стуку заходив особа. Але він визнавав Єсуса перед людьми. Не скривався, я так коли-небудь зайду в костел там, не. Смело, відкрито визнавав, я католик, я віруючий, вся моя сім'я, мой род. І ось хочу, щоб ви кришечку так посочили, бо його життя – це великі книги, два томи його споминав, много праці, збор документів, щоб уже інформаційний процес завершився. І цей місяць червень, справді присвячений нами Едварду Войніловичу, бо 11 червня 20 років, як ми перевезли з Бидгощі, Польщі, в Білорусь, в Мінськ, його тіло, останки. 20 років пройшло. 16 червня, ось зараз, це його годовина смерті, відходу до Господа.
І недавно ми святкували красовика 10-го, 10 год, в 16-м годі, як ён об'явлений слуга Божий. Поглядите, якая в гэтым годзе ласка Божая. І ён для ўсіх нас прыкладам. Не толькі для мужчын, бацькоў, але і для жанчын, бо ён для сям'і прыклад. Яго жонка Алімпія, якая таксама, наколькі магчыма, сумесна разам клапаціліся за сям'ю, дзяцей і за дзеі Эдварда Вайніловіча, была яго правай рукой, дапамагала. Дык вось такія прызванні літанійныя, слухаймася і разважма крышачку пра нашага суайчынніка, каб мы адчулі веліч яго духу, які дастойны, каб мы наследавалі. Спачатку ідзе як літанія Кірія Елейсум, прызванні, і далей. Эдвардзе, слуга Божий, які праведным жыццём заслужыў у Бога вялікую годнасць, бо ўжо ён на дарозе на алтар. Чым заслужыў? Праведным хрысціянскім жыццём. Яго жыццё сапраўды заўсёды ішоў з Богам. Эдвардзе, слуга Божий, у табе Господь славіў імя сваё святое, бо ён вызнаваў, што я веруючий, я каталік, моя сям'я каталіцкая, хрысціянская, і перед Россией православной, Санкт-Петербург, православие, і таксама перед усіма, дзе ён з'яўляўся. Бо яго дзейнасць – гэта Міншчына вся, Мінск, Варшава, Вільнюс, Киев. Вось гэтая прастора. Эдвардзе, слуга Божий, во взоры твайго хрысціянскага жыцця людзі ўбачылі Бога. Так, даваў прыклад, бо кожнай нядзелі на святой імшы ці Копель, Слуцк, Несвеж, гэтыя мясціны да Баранович, ці ў Санкт-Петербурзе заўсёды кожнай нядзелі на набажэнстве. Эдвардзе, слуга Божий, ты з'яўляешся для нас прыкладам любові Бога і бліжняга. Ён заўсёды і на ўсіх быў адкрыты. І ён працаваў таксама тут, у Мінску, і на Копельшчыне міравым, то есть паяднаўчым суддзёю 34 гады. І для яго вся Міншчына былі аднолькавымі, а не ты лепшы, бо ты такой веры, а ты такой. Эдвардзе, слуга Божий, які Божыя справы ставіў вышэй за асабістыя і зямныя. Яго не толькі, што былі справы дачэсныя, але ён заўсёды ў веры ішоў, славячы Бога. Эдвардзе, слуга Божий, які чэрпаў мудрасць і сілу в малітве і святой камуніі. Регулярна быў на святой імшы. І в яго палацу, в яго двары быў капелан. То есть Эдвард регулярна быў да споведзі і да святой камуніі. Мы ведаем, што колькі придворных было царей, каралей і так далее, придворныя шуты, розныя клоуны і так далее. У Эдварда в Савічах на Копельшчыне, в яго двары, быў капелан, была святыня. Ось вам багатый чалавек, мудрый депутат, але з Богом. Эдвардзе, слуга Божий, твой девіз «Фідес ет раціо» – вера і розум. Закликає всі народи до познання волі Божої.
Бо ён гаварыў, яго быў дэвіз, што людзі павінны жыць дастойна, нармальным матэрыяльным узроўні. Тады яны больш будуць славіць Бога, бо не будзе думаць, чым заўтра дзяцей пракарміць, а маючы даволі такі дастатак, яны пойдуць у храм, царкву, касцёл, сінагогу, мечеть, славіць Бога. Эдвардзе слуга Божий, взор хрысціянскай вернасці Христовому касцёлу і апостальскай сталіцы. Ён наведаваў Рым, Ватыкан, папу Пія X, атрымаў благаславленне на сваё далейшае жыццё дзейнасць. Ось чалавек, які в єднасці з апостальскай сталіцай. Эдвардзе слуга Божий, смелый змагар за братэрскую єднасць паміж народамі. Так, міравы суддзя паміж людзьмі і таксама паміж народамі. Эдвардзе слуга Божий, прыклад паяднання в экуменічным малітоўным духу, бо ён спрыяў, па-першае, што будаваў касцёлы, яго род таксама, будавалі церквы. І ён пабудаваў, спрыяў яўрэям клецкую сінагогу, да сёння стаіць в цэнтры. І ў цара хадайнічаў для мусульманаў мечеть у Мінску, на могілках, дзе вось таксама маем гэтую ласку. І як Абу-Бекір Шабанович, які зачитав, показав копію вороту Войниловича до цара, хадайництва, каб дозволив мусульманам Мінску мець мечеть. Войнилович. Глядите, якая сапраўды открытая, широкая душа. Эдвардзе слуга Божий. Живий приклад християнської згоди поміж віровизнаннями. Будуючи церкви, костьоли, сприяючи тим і тим, вже ми відчуваємо, що чоловік шанував всіх. Бо його девіз «Нехай вірники різних віровизнаннів, кожний в своїй святині на землі славять одиного Бога на небі». Ось вам екуменізм. Едвардзе, слуга Божий, опікун в справах вертання святынь і будівництва нових. Це уже текст нашого шановного біскупа Антонія Дзем'янкі, який тепер ординарій Пінської дієцезії, і який в своєму часі тут з ксяндзом Тарашевичем, який тепер в Іспанії місіонер, яны тут ходили по гэтых землях, і біскуп Антоній показав, тут буде стояти костьол. Хадайнічай про гэтае месца. Костьол ёсць. І вось біскуп Антоній сказаў, благословіў, што Эдвард Войнилович, присвячаю яго в опеку вертання святыняў і будаўніцтва новых. Ось яго тэкст. Эдвард Войнилович, опекун будаўніцтва святыняў, вертання святыняў і опека святыняў. Эдвардзе, слуга Божий, щодрий фундатор святыняў для іншых веравызнанняў, як мы ўжо разважылі. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад дзецям у паслухмянасці бацькам і настаўнікам. Ён, калі яму было ўжо далёка за 80, ён піша: «Маці мяне настаўляла нікога в жыцці не абіжаць. І я, пасля 80 гадоў, нікога в жыцці спецыяльна не ўнізіў». Чалавек прайшоў жыццё. Прыклад, як
захоўваў настаўленні бацькоў маці. Эдвардзе, слуга Божий, заўсёды паслухмяны святарскім парадам і настаўленням і ў касцёле, і ад свайго капелана. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад навуковага фарміравання светапогляду, разумення веры, то ён намагаўся, каб людзі праз веру, касцёл, малітву былі старанныя далей в учобе, дзеці, студэнты, дарослыя, каб развіваць дастатак в сваім краі. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад для мужчын, смелым вызнаванні Бога перад людзьмі. У нас так ёсць. Мы смела на футболе крычым, за якую каманду. Болельшчик Валерий. Мы смелыя каля бочак з півам і так далей, але калі вызнаць Бога, слабенька. Таму вось ён прыклад для мужчын. Эдвардзе, слуга Божий, досконалый взор сужэнскай вернасці для нашых сем'яў. В нашым народзе давно я гэта чуў, цяпер, дай Боже, каб было лепей, але 74% разводаў. Значыць, паглядзіце, якія нас замучаныя сем'і і сіраты дзеці пры жывых бацьках. Бо кожная сторона кажа, хочу пожить для сябе. Что такое для сябе? Мы что, як Робінзони Крузо и на необитаемых таких островах? Это ахвяра, жыццё, это ахвяра. И Эдвард был таким всебакова заняты и клапаціўся пра сям'ю. Таму, можа, трэба і нашим сем'ям подумать, а може, мы не настолько занятые. И, ідзе такая, а може, здесь лепей, а може, тое. Берися, працуй, як Єзус закликає, бери свій криж, іди за мною. Що такое криж? Обов'язки. А если ніякі в обов'язках, то які ми можемо бути в сім'ях? Эдвардзе, слуга Божий, взор грамадскага дзеяча, сумленны носьбіт культуры свайго народа. Да. Паглядзіце, ён спансіраваў, дапамагаў выдавецтвам беларускім, выступаў в іх, браў удзел в розных сустрэчах, і тым самым ён пашыраў менавіта беларускую культуру. Эдвардзе, слуга Божий, самаахвярны бацька, прыклад для бацькоў нашага часу. От-то, що жыццё, сапраўды, сям'я – гэта святое. І Божа дапамажы. Калі ёсць вера, вернасць Богу, тады ёсць апека сям'і і выкананне сваіх абавязкаў. Калі штосьці рушыцца, все яно распадаецца. Таму просім Эдварда быць і в этом для нас взором вытрываласці, як такая светляная постаць. Эдвардзе, слуга Божий, взор грамадскага дзеяча і абаронца пакрыўджаных, смелы і нястомны змагар за справядлівасць. Бо ён прымірыцель такі паміж людзьмі, пасвараныя, прыходзяць і так далей. Ён спакойна выслухаў, наставіў, пагаварыў, все падаюць рукі, у згодзе разыходзяцца. Сапраўды яго дзейнасць. Эдвардзе, слуга Божий, які спяшаўся на дапамогу людзям кожнай патрэбе.
і словом, і вчинками. Едварде, слуга Божий, взор справедливого судді, який обороняв прави чоловіка. Да, 34 годи був мировим суддєю. Безупинно його вибирали. Едварде, слуга Божий, приклад пробачення, зневаги і кривди для тих, хто посварився. Едварде, слуга Божий, приклад сумленной отказности за дадзенное слово. І он завсёды заховував тое, що обіцяв чи говорив. Едварде, слуга Божий, взор для міністрів, в ахвярной праці для добра родими. І он, якого міністр Петр Столипін пропонував йому портфель замміністра і міністра сільської господарки царської Росії від Владивостока до Варшави. Міністр. А Войнилович – ні. Я хочу бути в твоїм краї. Ось вам приклад вірності, служення. Едварде, слуга Божий, взор вибранникам народа, тим, кому люди довірили свої льоси, депутатам. Едвард Войнилович, тройче вибираний депутатом в Царську Думу по 4 годи. І як ён клопотився про родний край. Едварде, слуга Божий, дипломат от Бога и оборонца народа перед погрозами свету. Розные революційні перевороти, неспокої. І он ішов, як патріарх, поміж людьми, інтелігенцією, і його слово було весомое. Едварде, слуга Божий, взор для всіх, як треба любити і шанувати айчин. Це ён, який ні за що не хотів виїжджати, покинути Білорусь. Але ситуація така була. І ён завсёды марив вернуться, і, слава Богу, ми вернули його на батьківщину. Едварде, слуга Божий, приятель емігрантів і духовний опікун всіх репресірованих. З його вертанням є молитва, складена так само, де ми просимо Едварда за всіх репресірованих, Казахстан, Сибір, де хто, Сход, Захід, і що ён опікун і допоможе, каб, принаймні молитовно, люди верталися на батьківщину. Едварде, слуга Божий, приклад молитовної пам'яті своїх померлих продків. Ведаєте, чому він назвав свого сина Симоном, а ще правильніше Сям'йон. Бо 500 років тому його генеалогічне древо, перший їх пращур, войнило. І його був син Сям'йон. І Едвард Войнилович, так сказати, 20 столітті сина називає першим потомком Войнила. Ось як він цінив своє древо генеалогічне, свій род. Едварде, слуга Божий, чулий і спогадливий опікун сирот і кинутих дітей. Бо і тут допомагав вчитися біднішим, але здольним. І в Польщі 8 років опошніх, 20 по 28 1900, він створив приют, де приймав безпризорних, обмивав, навчав і далі посилав життя, збирав других сотнями щогодня.
І тому вось ён апекун такіх приютаў, такіх цэнтраў. Бо сёння пры жывых бацьках сколькі дзяцей-сірот. Эдвардзе слуга Божий, тор вялікай ахвярнасцю пабудове і апецы сірацінцаў. Вось хто апекуецца і заступаецца перад Богам за нашыя сірацінцы, памятаць і вдзякаваць Богу. Эдвардзе слуга Божий, яшчэ пару, да сябе патрабавальны, але для іншых міласэрны. Ён да сябе быў вельмі патрабавальны і в ежы, і ў вопратцы, але на сустрэчах, прыёмах, всюду гэта быў чалавек абшчэственнай супольнасці. Але так ён не тое, што жыву як хачу. Эдвардзе слуга Божий, прыклад моцнай веры в радасці і цяжкіх выпрабаваннях. Калі паміралі яго дзеці, Алена 19 гадоў, Сымон 14, памірае першым Сымон ад гішпанкі, грып. Эдвард сам бярэ лопату і на радовых могілках, Савічах, Попельшчына, капае магілу дзіцяці. Праз пару гадоў памірае Алена. Таксама бярэ лопату сам тата. Уявіце сабе, калі ён з той ямы глядзеў в неба. Ён там праз свае слёзы бачыў неба, але все равно казаў, так хацеў Бог. А не, Боже, за что? За что? Тебя нет. Вера. Ось что такое вера. Эдвардзе слуга Божий, паслухмяны Божай волі, в справах безнадзейных, бо так хацеў Бог і в іншых справах. Эдвардзе слуга Божий, сімвал пакоры, які не шукаў зямной славы. Эдвардзе слуга Божий, паходня, якая свяціла асаблівым святлом маральным. На яго пахаванні выступоўцы ўжо гаварылі. Ён быў для ўсіх нас, свецкі чалавек, маральным святлом. Ён патрыарх наш. Это гаварылі не святары, не духовныя, а свецкія людзі, інтэлігенцыі. І ў Несвіжы ёсць помнік Эдварду Вайніловічу. Яго горэльеф і надпіс, да, што ён свяціў святлом маральным, нам усім падтрымліваў. І апошняе. Эдвардзе, слуга Божий, прыклад даверу Маці Божай в жыцці і ў хвіліну смерці. Ён напісаў апошнія словы, што всяму заканчэннем Господь Бог і таксама заканчэннем Марыя. То есть ён давяраў Багародзіцы сваё жыццё. Так як папа, святы Ян Павел II, які тотус туус, весь твой, Марыя. Эдвард Вайніловіч, як чуем, яго таксама прызыў. Вось, шановныя, прыміце вось хоць чуть-чуть такую скарочаную інфармацыю пра нашага суайчынніка, пра якога ідзе працэс беатыфікацыйны. Бог няхай праз яго аб'явіць над намі сваю ласку і міласэрнасць. Амен. Верую в адзінага Бога, Айца Всемагутнага,
Пане. Наполненные Божьей лаской, с вером представим Отцу Небесному наши просьбы. Молимся за святый костел, каб насуперак ганенняў і бязбожнасці ў свеце ён заставаўся верны Богу прысутнаму сярод нас. Цябе просім. Молимся за папу, біскупаў, святароў, каб напоўненыя моцай Духа Святога яны абвяшчалі Евангелія ўсяму чалавецтву. Цябе просім. Молимся за моладзь, каб яна была прыкладам жывой веры і любові да Хрыста. Цябе просім. Молимся за души чысцовыя, каб Бог прыняў іх у нябесную хвалу. Цябе просім. Молимся за нас тут сабраных, каб мы трывалі ў святой веры і вызнавалі яе перад людзьмі. Цябе просім. Боже наш Ойче, мы визнаем Тебе, верим Тебе и дякуем за все выслуханные молитвы праз Христа Пана нашего. Najwyższej zawory ustny, łaska bezmierza Twoja, nieba Ty uwy, любовь Твоя, Земли праца Ты без ласка безмерza Твоя, падає на мене. Любовь Твоя, najwyższej zawory ustny, ласка безмерza Твоя, от неба Ты увидь, любовь Твоя, это Благословленный Ты, Боже, небесная, теперь и на ласка безмерza Твоя, падає на мене. Любов Твоя, найвищий заговори устне, ласка безмежа Твоя, от неба Ты увидь, любов Твоя, это океан небесный, ласка безмежа Твоя, тайна знания. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. А своего, а так само. Прими, просим Тебе, Пане, эту ахвяру хвалы и умилостивления, и зроби, каб очищенные моцаю яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дяковали, Пане, святий Ойча, всемогутний вічний Божа,
праз Христа, Пана нашага. Это Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб зрабіць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы всюды обвящаем моц Твою, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла, таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы обвящаем Твою хвалу разам з імі спяваючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, Осанна на вишинях, небо и благословленный земля, кто приходит в ім'я Пана, полные Осанна хвалы на вишинях. Твоей. Осанна на вышинях, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, Ты крыніца ўсялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам свету, у першы дзень тыдня, нядзелю, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючы смерць і ўваскрэсенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Божа, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што зрабіў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Божа, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, дасканаль яго в любові, разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі в надзеі на ўваскрашэнне,
і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і ми заслужили удзел в житті вечным, єдності з Найсвятейшей, Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Ваниловичем, святыми Беларусі і всімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навучив Єсус Христос, Ойча наш. Твое, прийди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым, и не уводь нас в спокус, але збав нас. Просим Тебе, Божа, збав нас от усього злого, дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларусі, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пришестя Бавце нашего Єсуса Христа, по Твоем. Пане Єсу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш і володариш на віки вічные. Спокой Божий, нехай завсёди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленная,
покликаныя на вечеру ягоную. Пане, Цела Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа няхай захавае нас на жыццё вечнае. Очі всіх з надією глядять на Тебе, Божа. Ти даєш їм їжу в відповідний час. Ім'я Боже, з темряві вітер, туди, де убачу помлення світло, від ім'я Боже, з темряві вітер, туди, де убачу помлення світло. Боже, Тебе йду, Боже, Тебе шукаю, Боже, душі святла, узношу мой голос до Тебе. Мой Бог пастир добрий, мене не покине, любов'ю притулить, на серце
души святла, прошу мой голос до Тебе. Темры долины, я не заблукаю, веди меня, Бог мой, надея моя. Темры долины, я не заблукаю, веди меня, Бог мой, надея моя. Боже, Тебе иду, Боже, Тебе шукаю, Боже, души святой, прошу свой голос дать. Молимся. Пане наш Божа, Ты умацовав нас найсвячейшим телом и кров'ю Твоего Сына. Просим Тебе, кабак вяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавлення. Раз Христа Пана нашого. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить Богу Всемогутний, Отец и Сын, и Дух Святый. Amen. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Дякую вам за уділ в набоженстві. Нехай добрий Бог знагородить і Маті Божая має в своїй опеці. Шановні, в наступному тижні набоженстві на хвалу серця Єсуса і щоденно, але в середу у нас урочиста свята народження Яна Хрестителя. Великая урочистость. И на божестве у нас будут 9 и в 19. То з раницы можно скористать, або на вечер на 19 годин, коли ласка. В середу 24-го день святого Яна Хрестителя народження. Запрошаю в костел. А так все на божестве кожний день без зменов. Шановні, маємо так само уже пілігримки, некоторі з далеких парафій уже йдуть в Буцлав, многі рихтуються. У нас так само 29 червня, це понеділок, з Жодина костела Матері Божої Фатимської, з раниці, після набоженства виходить пілігримка. Тому захочуваю вас, хто берете уділ в этой ласце Божій, молитві, як сказати, в дорозі, плюс ахвяри, сонце, дощ, вода, Матір Божия, прийми, щоб благословляла дальше моє життя. І тому нехай добрий Бог благословить всім охочим. І отці Мар'яні ведуть эту пілігримку. 30-го, це второк, маємо постну пілігримку з Буцлава. В Буцлав, пробачте,
з Мінська, з архікатедри, 8 раніці, набоженства, 9 благословлення, і ми керуємося постная пілігримка Буцлав. 4 липня, субота, пілігримка на Буцлавський фест автобусом. Виїзд в 7 раніці. Тут від костьола, коли ласка, користайтеся з гэтай магчимості. Нехай Маці Божая благословить всіх, не тільки тих, які йдуть, їдуть, але і тих, які з різних причин дома не можуть пайсці чи поїхати, але пам'ятають, моляться, і Боже прийми їх як духовну, так само пілігримку, чи як з нами, постная пілігримка 4 дні. І люди многі дома заховують, наколькі магчыма, пост, прийманні, і гэтыя дні ахвярують з нами разом в духу пілігримку. І, шановні, маємо в кіоску, нам передали від пані Ядвіги Щенька, мастачки, яка виставляла тут ікони, пам'ятаєте, на святи. І вона прислала некалькі ікон. Може, хто хоче собі придбати свій дом, подарунок комусь, кіоску, коли ласка, подійдете після набоженства і поглядите. Так само, шановні, плануємо, просимо Божого благословення, такий маємо намір провести у нас такую мастацкую, такую справу. Всі ми розуміємо у пригожості. Може, не все так можемо викласти на паперу, але, а може і маємо які такі здольності. І тому плануємо ось праз місяць, да, почти амаль, 17 до 20 липня. При костьолі тут 3 дні ми плануємо зробити такий пленер мастацький. І під девізом «У Бога шмат ім'онів, одно з їх – творця». І так само мастаки творять. Тому, пані шановна, коли ласка, я не буду читати весь текст, бо ви лепі скажете живим словом. Послухайте і, ну, цікаво. Я думаю, так само, може, візьму уділ, але якщо мені дадуть, як дітям дають таку, уже чорним розписано, тільки замальовки зробити. Коли ласка, прошу. Слава Иисусу Христу! И я приглашаю вас на пленэр, который будет длиться 4 дня. Это пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Или будем смотреть, может быть, и в воскресенье 3 дня, как сказал отец. И этот пленэр имеет такое название: «У Бога много имен, и одно из них – Творец». Как вы помните, что в Библии написано, что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, и каждый из нас является таким творцом. Говоря словами Марка Шагала, который известен всем нам, потому что это наш земляк, известный художник, он говорил так, что теоретически человек очень слаб по сравнению с Богом, но если человек запоет, он в каком-то смысле сравнивается с самим Богом. То, перефразируя его, я бы сказала, если человек начинает рисовать, он в каком-то смысле сравнивается с самим Богом. И возможность эту можно получить вот здесь, на этой территории, на которой мы живем, не надо далеко ездить. В чем суть пленэра? Это такое погружение в рисование. И на природе мы будем рисовать на природе, мы будем рисовать архитектуру, наш костел в дневное время. Мы будем рисовать наш костел также в вечернее время, в сумерках. Это тоже отдельные такие отдельные блоки нашего
нашего пленера. Мы будем рисовать природу. Мы будем учиться видеть красоту в деталях и переносить это на бумагу. К нам приедет художник Светлана Жук из Санкт-Петербурга, которая будет проводить этот пленэр. И более подробное расписание будет чуть-чуть позже. В процессе будет у нас и разбор тех рисунков, которые мы делаем, и обучение техническим приемам, которые позволят нам лучше передать то, что мы воспринимаем. Но в целом, когда мы говорим про пленэр, это способность наблюдать. И то, что происходит вокруг. Это непростая, когда мы возможность соприкоснуться с самим собой, встать перед белым листом и преодолеть этот страх белого листа. Это подобно тому, как мы в жизни тоже соприкасаемся с Богом и преодолеваем свои страхи в том, чтобы сблизиться с Ним. Пленэр — это не только про рисование, это в первую очередь возможность увидеть то, что мы не замечали прежде. Это научиться замечать тот же свет, которым наполняет нашу землю и преображает природу и местность. Это умение наблюдать за собой, за своим восприятием, за своими чувствами, за своими эмоциями. Это учиться преодолевать какие-то препятствия. Это учиться преодолевать страх перед оценкой других людей. Со всем этим сталкиваемся и в своей жизни, и в христианской семье. Поэтому здесь такой будет практикум возможности встретиться с собой, как с Творцом, и Богом, как с Творцом всего, что нас окружает. И напоминаю, это пройдет 17, 18, 19 и 20 июля. Можно погрузиться в этот пленэр на 2 дня, если в пятницу и понедельник у вас рабочие. В пятницу мы будем начинать во второй половине. Поэтому, если у вас не получается участвовать во всех 4 днях, вы можете делать это в выходные. Эти 2 дня будут больше по времени по погружению в этот мир. Записаться на пленэр, либо уточнить какие-то вопросы можно у меня. Информацию я оставлю, и будет она на стенде у нас висеть. По телефону, который я оставлю, меня можно найти в соцсетях. Если вы не дозвонитесь, можете мне написать, я вам отвечу. Что касается стоимости, то по стоимости пленэр будет на пожертвование. Основной задачей стоимостью оплатить дорогу в Санкт-Петербург. Если это нет, то вы хотите всех возможностей. А если вы задаете себе вопрос, что вы не умеете ли вы рисовать, и для кого это не для тех людей, которые художественно, профессионально развиты. Как раз таки для тех, когда-то рисовал. Каждый из нас был ребенком, и кто-то рисовал и умеет рисовать. По инструментам вы можете рисовать все, что вам нравится. Если же вы достаточно гуашь, какую гуашь я подскажу, тоже будут в наборе. Те, у кого не будет доставать кисть, можно было бы дать. И повторяю, если будут какие-то вопросы, их можно
свои данные. Если они есть, как раз можно подойти. Как раз Спасибо. Нехай буде похвалений. И нами уславленный. Kyrie eleison, Chryście, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętая Trójca Jedyny Boża, Serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, Serca Jezusa безмежной величи, Serca Jezusa świętynia Boga, Serca Jezusa sialiba najwyższego, Serca Jezusa domie Bożej brama nieba, Serca Jezusa полымнеючее вогнища милости, Serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serca Jezusa dobryni i lubowi pełnaje, Serca Jezusa всех цнотах глибиня бездонная, Serca Jezusa всялякой хвалы найдостойнейшее, Serca Jezusa володари з'єднання всіх серців, Serca Jezusa, w jakim się skarby mądrości i umiłości, Serca Jezusa, w jakim wsia pełnota bóstwa, Serca Jezusa, pojednanie Ojca Niebiesnego, Serca Jezusa, z pełnoty jakogo my wsia otrzymali, Serca Jezusa, praga od wiecznych wyżyniów, Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwiertaється, Serca Jezusa życia, krynica i świętości, Serca Jezusa miłościwlenie za grzechy nasze, Serca Jezusa napełnione zniewagami, Serca Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serca Jezusa posłuchmiane ażno do śmierci, Serca Jezusa dzidaj probitaje, Serca Jezusa krynica wszelaka sucieszenia, Serca Jezusa życie i woskrzeszenie nasza, Serca Jezusa spokój i pojednanie nasza, Serca Jezusa żywaya wiara za grzechy nasze, Serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється,
Серця Єсуса надія тих, хто в Тобі помирає. Серця Єсуса радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу. Єзу тихий, покорний серцем. Молимся, всемогутний вічний Божа, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить з Твоєї милосердності, і даруй їм в ім'я Сина Свого, Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара. Що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласковейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду отлучився от Тебе. Приведи их до пристанку правды и единства веры, каб хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай всем народам спокой и сгоду, зраби, каб на всей земли, от краю до краю, один взносився голос. Святий Божа,
літасцівы збаўца наш, вось мы сёння стаім перад табою, нашым уладаром і найлепшым прыяцелем. Прыходзім аддаць табе найглыбейшую пашану і падзякаваць за ўсе бясцэнныя дабрадзействы твае. Ахвяруем табе гэтыя хвіліны малітвы каля трона твайго, Зайца святога, біскупа нашага і ўвесь касцёл святы. За айчыну нашу, за нас саміх, за бацькоў і за родных нашых, а таксама у інтэнцыі якой кожны з нас сёння асабліва жадае маліцца. Пане Езу, бясконцая любоў твая да нас прымусіла цябе застацца з намі у найсвяцейшым сакраменце. Ты знаходзішся тут, той самы, які хадзіў па свеце, навучаў, лячыў і так моцна полюбіў чалавека. Верым усёй душою, што ты, о Езу, знаходзішся на гэтым алтары жывы, хоць укрыты, як Бог і як чалавек. Верым, з любою глядзіш ты ў гэтую хвіліну на нас, хоць мы не бачым цябе і не чуем голасу твайго. Верым, што знаходзішся тут дзеля таго, каб мы маглі часта прыходзіць да цябе, як да нашага лепшага прыяцеля і айца. Верым, у гэтым найсвяцейшым сакраменце ты прагнеш быць частым узмацненнем нашых душаў. Ушанаванне. О Езу, Пане і Божа наш, верым, што знаходзішся на гэтым алтары і аддаем табе паклон у найглыбейшай пакоры і перапрашэння і пашане разам з усімі тваімі святымі і анёламі. Повторяем, кланяемся табе, о Езу. З нашими анёламі-ахоўнікамі кланяемся табе, о Езу. З наймілейшай маці тваёй, найсвяцейшай Паннай Марыяй, кланяемся табе, о Езу. Славім цябе, благаслаўляем цябе, дзякуем табе, ушаноўваем цябе, о Езу, які з любові да нас устанавіў найсвяцейшы сакрамент, каб у ім з намі заўсёды знаходзіцца і быць штодзённым узмацненнем для душ нашых. Праслаўляем цябе за гэта, шануем і дзякуем. Перапрашэнне. О добры Езу, мы ўдзячныя табе за ўсе дабрадзейнасці. Шкадуем, што мы так часта імі злоўжывалі, прагнем сёння табе аддзячыць і перапрасіць цябе за занядбанне і неналежнае чытанне малітваў штодзённых. Повторяем, перапрашаем цябе, Пане, за вымаўленне безналежнай пашаны імёнаў святых. Перапрашаем цябе, Пане, за непабожныя паводзіны ў касцёле і неўважлівасць падчас святой імшы. Перапрашаем цябе, Пане, за неналежную падрыхтоўку да святой камуніі і абыякавасць пасля прыняцця цябе ў сэрцы нашае. Перапрашаем цябе, Пане, за гнеў, зайздрасць і назаленне іншым. Перапрашаем цябе, Пане, за нясціплыя думкі, жарты і ўчынкі. Перапрашаем цябе, Пане, за грахі ўсіх людзей. Перапрашаем цябе, Пане. Надзея. Без тваёй ласкі, о Езу, мы слабыя, але ты падасі нам руку дапамогі. Повторяем, давяраем табе, о Езу. Шмат спакусаў у свеце змагаецца за сэрцы нашае, але ты узмоцніш нашу добрую волю. Давяраем табе, о Езу. Абяцаем, што дойдзем калісьці да цябе. Давяраем табе, о Езу. Найсвяцейшае сэрца Езуса на цябе ускладаем надзею. Любоў. Пане Езу, ты умілаваў нас першы, зышоў з нябёсаў і стаўся чалавекам, быў маленькім дзіцяткам, цярпеў холад, нястачу, бяду. Повторяем, з любові да нас.
Працай рамесніка зарабляў на сваё жыццё 30 гадоў, хадзіў па свеце, навучаючы і ўсім чынячы дабро, з любові да нас. Дазволіў сябе мучыць, бичаваць, цернем каранаваць, нёс цяжкі крыж на гару Кальварыю, дазволіў сябе укрыжаваць, з любові да нас. Але перад смерцю, каб нам аказаць яшчэ большую любоў, устанавіў найсвяцейшы сакрамент, застаўся з намі ў постаці хлеба і знаходзішся на гэтым алтары, з любові да нас. О, добры Езу, прагнем Цябе за гэта любіць. Мы хочам любіць Цябе, як любяць Цябе анёлы і святыя ў небе. Мы хочам пакласці да ног Тваіх плён працы і дабрадзейнасцяў, годных Цябе. Мы хочам быць асвечанымі як найхутчэй. Мы хочам пакорна прынесці Табе сэрцы нашае, створанае на падабенства Божага сэрца Твайго. О, добры Езу, не маем нічога, што было б годным Цябе і што маглі б ахвяраваць Табе, акрамя добрых нашых пажаданняў. О, Езу, у найсвяцейшым сакраменце, наш лепшы прыяцель і ойча, усім сэрцам любім Цябе. О, Езу, у найсвяцейшым сакраменце, усім сэрцам любім Цябе, больш за ўсе выгоды, больш за прыемнасці, больш за саміх сябе, больш за жыццё нашае. Любім толькі Цябе. О, Езу, мы Табе належым, Табе саміх сябе і ўсё, што маем, аддаем, і разам з душою і целам аддаемся Табе навекі. Просьбы. У Пане Езу Хрысце, Ты сказаў: «Калі чаго ў імя маё просіце ў Айца, дасць вам, каб мы маглі любіць Цябе ўсё больш». Памолімся за Айца Святога і ўвесь святы касцёл, за нашага біскупа і за нашу дыяцэзію, за нашу парафію і нашых святароў. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. За нашых бацькоў, за родных нашых, выхавацеляў і настаўнікаў, за ўсіх хворых, засмучаных і пакутуючых, за ўсіх грэшнікаў, асабліва за тых, якія сёння адыдуць з гэтага свету. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. За нашу айчыну і за тых, хто ёю кіруе, за згоду і супакой між народамі. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. За ўсіх памерлых, асабліва за нашых памерлых бацькоў і родных нашых. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу,
але збаў нас ад злога. Амэн. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Амэн. Псалом 67. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, да бегут от лица Его, ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Ему, превозносите шествующего на небесах, имя Ему — Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом и освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там, по благости Твоей. Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Васанская, гора высокая, гора Васанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно? Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди них Господь на Синае, во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: от Васана возвращу, выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой, в крови врагов. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собрании благословите Господа. Бога, вы от семени Израилева. Там Вениамин, младший князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу,
Утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас. Ради храма Твоего в Иерусалиме цари принесут Тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящимися слитками серебра. Рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующие на небесах небес от века. Вот Он дает глазу своему глаз силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем. Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу своему. Благословен Бог.
то я, Господи, царь
Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca, Jedyny Boża, Serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, Serca Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, Serca Jezusa со Словом Божьим istotно zjednane, Serca Jezusa bezmierznej величи, Serca Jezusa świętynia Boga, Serca Jezusa sialiba Najwyższego, Serca Jezusa domie Bożej, brama nieba, Serca Jezusa полымнеючее вогнище милости, Serca Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica, Serca Jezusa dobryni i lubowi pełne, Serca Jezusa всех cnotów глубиня бездонная, Serca Jezusa wszelakej chwały najdostojniejsze, Serca Jezusa władary zjednaniem всех serców, Serca Jezusa, w jakim все skarby mądrości i umiłości, Serca Jezusa, w jakim wся pełnota bóstwa, Serca Jezusa, upodobanie Ojca Niebiesnego, Serca Jezusa, z pełnoty jakiego my все otrzymali, Serca Jezusa, praga od wiecznych wyżyniów, Serca Jezusa cierpliwej i wielkiej miłosierności, Serca Jezusa szczodre dla wszystkich, kto do Ciebie zwracaється, Serca Jezusa krynica życia i świętości, Serca Jezusa miłosierdzie za grzechy nasze, Serca Jezusa napełnione zniewagami, Serca Jezusa zloczyństwami naszymi zmuczone, Serca Jezusa posłuchmiane aż do śmierci, Serca Jezusa dzida i probitaje, Serca Jezusa krynica wszelakого sucieszenia, Serca Jezusa życie i woskrzeszenie nasze, Serca Jezusa spokój i pojednanie nasze, Serca Jezusa żywaya wiara za grzechy nasze, Serca Jezusa zbawienie tych, kto na Ciebie spodziewaється, Serca Jezusa nadzieja tych, kto u Tobie pomieraje, Serca Jezusa radość усіх świętych, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu. Jezu cichy, pokorny serca, Молимся, всемогутний вічний Божа, глянь на серце наймилейшего Сина Своего, на хвалу и вяру, якую Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй им у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, Откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножжя Твоего алтара.
що не кожний з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не отступилися от Тебе, але й синам блудним, які Тебе покинули. Будь владаром для тих, хто помилково чи праз незгоду одлучився от Тебе. Приведи їх до пристанку правди і одинства віри, каб хутко настала одна овчарня и один пастырь. Одари костел Твой беспечной свободою, дай всім народам спокой и згоду, зраби, каб на всей землі, от краю до краю, один зносився голос. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, то выявлялось в Его заклику полным покоры, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розних веровизнанняв, у яких завсёды бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твое земное и христианское покликание. Открий серце мое на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокою в серці, сім'ї, народі, якую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михале, молимся. Божа, праз пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховай нас справу Твоей милосердности, каб меня спинно згадуючи таямницу нашего збавлення, удостоилися отримать я плен. Раз Христа Пана нашого.
Пан моц свого народа, павшая оборона помазанника своего. Пав народ Твой, Пане, благослови спадщину Твою и кируй ёю нам. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мши недільної, ласки Божої, Божого благословлення над нами, нашими сім'ями, і схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими, миновито сьогодні, годовина після смерті і 30 днів після відходу святої пам'яті Ніколая у вічність Божа, одари його радостью неба 58 годов життя. І святої пам'яті Леонарда, Яна, Степана, годовина Віктора, Адама, Стася і Єви. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся всемогутному, вам, брати і сестри, хто зграшив я вельми, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшу, завсёды Панну Марию, их анёлов и святых, молиться за мене, за Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, і, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Божа, хвала дару небесный, Божа Ойца всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, милуйся над нами, який береш на себе і молення наше, який сидиш праворуч Отця, милуйся над нами. О, тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим, хвале. Молимся. Всемогутний Божа, зроби, каб ми завсёды шанували і любили ім'я Твоє святое, бо Ти ніколи не покидаєш без опеки тих, кого отуляєш своєю отцовською любов'ю. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина,
який з тобою живе і володарить в єдності Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читание книги пророка Иеремии. Иеремия сказал: «Я чув поголоски многих, страх навокал. Выкройте, и мы выкроем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго, тады пераможам яго і адпомсцім яму. Але пан са мною, як магутны волат. Таму ганіце, ганителі мае спатыкнуцца і скарацца, пасароміцца сваім падзеннем, і будзе ім вечная і непазбыўная ганьба. Пане магуццяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца. Прашу, каб я ўбачыў тваю помству над імі, бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце пану, праслаўляйце пана, бо пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта Слово Божие. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Дзеля Цябе я цярплю зневагу, ганьба твар мой пакрыла. Я стаў чужым для братоў маіх чужынцаў, для сыноў маёй маці. Бо руплівасць аб доме Тваім з'ядае мяне, і знявагі тых, хто Цябе зневажае, упалі на мяне. Пачуй мяне, Пане, у сваёй милосердности. Я узношу до Тебе мою молитву, Пане, у час ласкавости Божа. Пачуй мяне ў вялікай сваёй милосердности. Пачуй мяне, Пане, бо шчодрая милость Твоя. Глянь на мяне паводле вялікай дабрыні сваёй. Убачаць убогія і усцешацца, і ажыве сэрца тых, хто шукае Бога. Бо пан слухае бедных і не пагаджае вязнямі сваімі. Няхай славяць яго зямля і нябёсы, мора і ўсё, што рухаецца ў іх. Читание послания святого апостола Павла до рымлянаў. Браты, як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет, і праз грэх смерць, так і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо і перад законам грэх быў у свеце, але грэх не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерць валадарыла ад Адама аж да Майсея, нават над тымі, хто не саграшыў, падобна злачынству Адама, які ёсць
правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як са злачынствам. Бо калі праз злачынства аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух правды буде свідчить про мяне, кажа паган, алі ви так само будете свідчить. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час Єсус сказав своїм апостолам: «Не бойтеся людей, бо нема нічого схованого, щоб не відкрилося, і нічого потаємного, щоб не стало відомим. То, кажу вам, в темрі, говорите на світлі, і що на вуха чуєте, проповідуйте на дахах. Не бойтеся тих, хто забиває тіло, душі ж не можуть забити. А бойтеся більш того, хто може і душу, і тіло загубить в гегенне. Ті ж не два вороб'ї продаються за ас, і ні в один з їх не впаде на землю без волі Отця вашого. Ваша і волоси на голові полічені. Тому не бойтеся, вартые ви більш за многих воробйов. Так кожного, хто визнає мене перед людьми, і я признаю перед Отцом моїм, який в небесах. А хто одречеться від мене перед людьми, от того і я одракуся перед Отцом моїм, який у небесах. Это слово Пана. Нехай слово Євангелія знімуть страхи. Хвала Єсусу Христу. Шановні, слово Євангелія, як ви чули, особливо сьогоднішнє Євангелія, вельми закранали людей во всіх поколіннях. Читаючи вдумливо ці слова і, як сказати, спокійно, на коленях, у людей переворачувалося сумління. Многие, які покидали цей світ, йшли на службу Богу, монастири, центри милосердності. Многие, які повністю змінили лад життя і стали святими, благословленными, слугами Божими, славленными. То визнає мене перед людьми, і я визнаю. Бойтеся більш того, хто може і тіло, і душу зринуть в гегенну.
І тут чоловік розуміє, що, подлічуючи годи життя, супроть вічності безконцей, це навіть ніяка крупиця тих пару десятків годів, а вічність, а Слово Ісуса вічне. І, напевно, такі апостоли, які йшли за Христом, і он їх кликав, не думайте, що він підійшов до кожного, взяв за шею, обняв, пошли со мною. Ні. І він розказував і заохочував, відкривав серце їх, і вони розуміли, що це важливо. Так само, шановні, наш суайчинник Едвард Войнілович, слуга Божий, був багатим. Слуцьк, Клецьк, Копиль, Нешвіж, Барановичі, вся ця сторонка. Багатий чоловік і мудрий чоловік. Ось технологічний закінчив Санкт-Петербурзький інститут. З медалем закінчив Слуцьку гімназію. І тройче був вибираний в Царську Думу як депутат. Був в Царському Совєті 19 чоловік, і Войнілович серед їх, який щоденно до цара в кабінет, там був свій чоловік. І Петр Столипін, міністр, який пропонував Едварду Войніловичу портфель віце-міністра і міністра сільської господарки Росії, царської. От Владивостоку до Варшави Росія була. Войнілович сказав: не дякую. Я хочу бути своїм народом. І другое. Він був 34 роки мировим суддєю, бо його і так само батько був. І він розв'язував різні питання людей, народу, тут, на Мінщині. І був глибоко віруючий. Бо Санкт-Петербург, царська Росія, все православне. І він католик, не соромився. Я вірую в Бога. І так далі його життя, то Костьол Христовий поглядів, вислухав ці всі інформації, пройшов процес інформаційний і признав Вселенський Костьол Едварда Войніловича слугою Божим. Перша ступень до святості. Потім благословлений, потім святий. Ось вам чоловік і його глибина віри, бо він довіряв Богу. І менавіта так, як сьогодні чуємо з Євангелія, то боявся, вірив, щоб не згубити ні тіла, ні душі, але служив Богу. Тому, шановні, сьогодні в некоторих таких призваннях літанійних слухаємося, як ми відчули його такий дух віри і відданості Богу. Спочатку йдуть призвання, так як ми молимося Кірія Елейсон, але далі ми маємо звороти. Едварді, слуга Божий, який праведним життям заслужив у Бога велику годність, бо Вселенський Костьол признав його слугою Божим. Едварді, слуга Божий, тобі Господь вславив ім'я своє святое. Так, бо для нашого народу і, дай Боже, для других народів, щоб він далі був познаний і вславлене ім'я Божие. Едварді, слуга Божий, во взорі твоєго християнського життя люди бачили Бога, бо не соромився віри. І був вірний Богу навіть в життєвих випробуваннях, тяжкостях.
апошнія 8 год вигнаний з родного краю. Едварде, слуга Божий, ти з'являєшся для нас прикладом любові Бога і ближнього. Так, бо ён быў міровим суддзёю і заўсёды яднаў людзей, дапамагаў людзям, і гэта стала для яго асноваю таксама жыцця. Едварде, слуга Божий, які Божыя справы ставіў вышэй за асабістыя і зямныя, бо яго гаслам было дэвізам заўсёды, што б з ім не здарылася, радаснае ці цяжкое, смутнае перажыванні, так хацеў Бог. Ён не нарекаў. Едварде, слуга Божий, які черпав мудрість і силу в молитві і святой комунії. По кожній неділі, чи в Санкт-Петербурзі, чи в Савічах, чи в Мінську, костьол святих Симона Елени Червоний, кожної неділі і святи Едвард сім'єю на імші святої. Едварде, слуга Божий, твой девіз «Fides et ratio» – «Віра і розум» закликає всі народи до познання волі Божої. Бо він говорив і намагався так, щоб люди, його всі піддані, всі тогочасні сусіди, щоб люди жили достойним матеріальним узровні, достатку, коли будуть в радості славити Бога, а не щоденно клянчить, молиться, Боже, дай мені скаринку хліба, бо нема чим дітей покормити. Розум і познання міновіта волі Божої. Едварде, слуга Божий, тор християнської вірності Христовому костьолу і апостольської столиці. І он вірний костьолу і апостольської столиці, бо перед початком своєї вже діяльності після Санкт-Петербурзького інституту технологічного і так далі, ён быў пілігримці в Римі папи Пія IX. Атрымаў, як падае гісторыя, папскае благословленне, быў з блізкімі сваімі на святой імшы в капліцы, де папа служить приватно святую імшу, удзельнічаў гэтай імшы святой комунії, і бесіда з Айцом Святым, атрымаць благословленне, гэта правёў там десь гадзіну-паўтары прысутнасці папы. Ось яго ласка Божая сапраўды суправаджала. Едварде, слуга Божий, смелый змагар за братэрскую єднасць паміж народамі, бо яго гаслам было няхай вернікі розных веравызнанняў, кожны в сваёй святыні на зямлі, славяць адзінага Бога на небе. Бо ён будаваў касцёлы і в Макранах, на Случчыне, чырвоны касцёл, потым таксама род Вайніловічаў, якія пабудавалі в 17 стагоддзі домініканскі касцёл і кляштар, де шановний біскуп Александр Кашкевич служив перед тим, як перейти біскупом тут до нас у Білорусь. І так само ён хадайнічаў, Вайніловіч, уже як наступник в роді, що каб була синагога в Клецку, яна до сьогодні стоїть для євреїв, і мечеть у Мінську. І як розказував Абу-Бекір Шабанович, який менавіта узначалює тепер гэтую общину мусульманів, то маємо копію виписку документу, де Вайнілович звертається до цара Олександра II, каб дав дозвол на мечеть у Мінську. Поглядіть, ось вам братерська єдність поміж
народами і визнаннями. Едварде, слуга Божий, живий приклад християнської згоди поміж віровизнаннями. Едварде, слуга Божий, опікун в справах вертання святинь і будівництва нових. Гетий абзац – це слово шановного біскупа Антонія Дем'янки, ординарія Пінської дієцезії, який благословив тут, бо він ходив з шановним ксензом Тарашевичем, це було років 20 тому, то один костел для Борисова недостатково, і вони тут їздили, ходили, і екселенція дав добро, поблагословив эту місцину, ще ми ніхто тут не були навіть, можливо, а він уже сказав ксензу Тарашевичу, тут старайся, щоб отримати дозвол на побудову костела. Маємо костел. Менавіта гэты біскуп Антоній Дем'янка, який в своїм часі сказав і благословив, що Едвард Войнілович, я признаю його для Білорусі опікуном будівництва, обновлення і вертання святинів. Ось це його слово. Едварде, слуга Божий, щодрий фундатор святинів для інших віровизнаннів, як я сказав, для євреїв, для мусульманів. Едварде, слуга Божий, приклад дітям послухмяності, батькам і наставникам. Він, так, якщо Луцьку гімназію з медалем, уже говорить много. Так само в Санкт-Петербурзі інститут технологічний, один з перших. Це теж велике. Одразу йому запропонували місце праці і так далі, і так далі. І потім, що якраз таки, як він вспоминає, в годах уже, то в дитинстві мені мать наставляла, нікого не обіжай. І я все життя заховав матчиную просьбу, наказ. Ось, послухмяність дітям. Едварде, слуга Божий, завсюди послухмяний святарським порадам і наставленням. Бо у його при дворі був капелан, святар, який потім жив і виїхав у Польщу і був жив в Бидгощі. І як ми відаємо, що многих королей, царів і так далі при дворах завжди були шути, клоуни. А у Едварда був капелан. В його дворі була святиня. Так що ось вам Едвард Войнілович, наш суайчинник. Едварде, слуга Божий, приклад наукового формування світопогляду, розуміння віри. Да, бо рацію ет фідес, віра, розум і віра. Щоб люди, справді, зростали в таким узровні достойним. Едварде, слуга Божий, приклад для мужчин, смелым визнавании Бога перед людьми. И он в царской России перед православными не стеснявся, не червонів, що я католик. Або, не, я, хрещений, я, так вот. Приклад. А кольки сьогодні стесняються прийти в церкву чи костел, кольки сьогодні просто так обходять мимо. До пори до часу. Едварде, слуга Божий, досконалий взор суженської вірності для наших сім'їв. Бачимо його витривалість, його дійність і клопот про сім'ю. Він взор батьки сім'ї. Едварде, слуга Божий, самоохвярний батька, приклад для батьків нашого часу. Бо Едвард Войнілович
апошнія 8 год свайго жыцця апекуваўся беспрызорнымі сіратамі в Бидгашчы, пабудаваў там дом, прыют і апекаваўся імі. А ў нас цяпер не раз пры жывых бацьках дзеці-сіраты. Хачу пажыць для сябе. А як сям'я? А як дзеці? Таму Эдвард – взор для бацькоў. Эдвардзе – слуга Божий, взор грамадскага дзеяча, сумленны носьбіт культуры свайго народа, бо ён заўсёды спрыяў выданням, выдавецтвам беларускім і заступаўся за іх. Таму гэта гаворыць пра яго сведкі, гісторыя. Эдвардзе – слуга Божий, абаронца пакрыўджаных, смелы і нястомны змагар за справядлівасць, заступаўся. І нават вельмі сапраўды дапамагаў, бо калі в рэвалюцыю палілі яго двор, палымнеў, злавілі іх і хацелі, праз павешанне. А ён сказаў, мне не трэба, адпусціце. Не даў экзекуцыі. Таму ёсць над чым падумаць, а не праклінаў і, не дай Боже, браў сам якісь катушы. Эдвардзе – слуга Божий, взор справядлівага суддзі, які абараняў правы чалавека 34 гады, які стараўся, намагаўся дапамагаць людзям. Эдвардзе – слуга Божий, прыклад прабачэння, знявагі і крыўды для тых, хто пасварыўся. Вельмі часта, як спаміны яго, паразмаўляў з тымі, хто пасварыліся, яны падаюць сабе рукі, разыходзяцца. Слава Богу. То есть імя Божие. Не просто так гласит такая статья, а Бог над нами. Бойся Бога. Прымірыцеся. Эдвардзе – прыклад сумленнай адказнасці за дадзенае слова. Быў вельмі адказны за тое, што абяцаў. Эдвардзе – слуга Божий, взор для міністраў, в ахвярнай працы для добра радзімы. Бо і ён, як бачыце, столькі дзеяў яго і такі вялікай душы чалавек, і настолькі пакінуў нам сапраўды такі прыклад любові народа і сваёй зямлі. Эдвардзе – слуга Божий, взор выбраннікам, депутатам народа, тым, каму людзі даверылі свае лёсы. Ён, будучы депутатам Расіі, але астаўся на Міншчыне, сваімі, народам, і служыў народу. Ось прыклад для депутатаў. Эдвардзе – слуга Божий, дыпламат ад Бога і абаронца народа перад пагрозамі свету. Так, ён многа выступаў в абароне ўсёй Беларусі. Эдвардзе – слуга Божий, взор для ўсіх, як трэба любіць і шанаваць айчыну. Это яго ўсё жыццё. Як ён кажа, мой род сягае 500 год глыбіню. І мае продкі плугам аралі гэтую зямлю. Я іх нашчадак. І ён назваў свайго сына Сымон. Чаму? Бо самы першы Вайніла, 1500 год там, а в яго быў сын Сямён. І на камені перед касцёлам, дзе на магілачке сына, дзе мы той, што маглі, вратавалі ў Савічах яго радовага могілак, там напісана Сямён Вайніловіч. Глядзіце, 500 год, а ён сына свайго называе тым самым першым Вайнілаў. Ось як цаніў свой 500-гадовы род. Эдвардзе – слуга Божий,
приятель емігрантів і духовний опікун всіх репресірованих. Молитва есть, коли ми вертали його, це 20 років тому назад було, 11 червня сповнилося, і в молитві ми зверталися: Едварде, ти вернувся на батьків, а як много, які не вернулися, будь для їх опікуном. Едварде, слуга Божий, приклад молитовної пам'яті своїх померлих продків. То є, що я сказав, 500 годзе. Едварде, слуга Божий, чулий і спогадливий опікун сирот і кинутих дітей, як ми розважали. Едварде, слуга Божий, зор великая хвярності в побудові і опеці сиротинців. Ось вам приклад. То може бути перед Богом заступником перед всіми нашими сиротинцями. Едвард, який все своє мення в кінці життя віддав для бідних сирот дітей. Едварде, слуга Божий, до себе потребувальний, але до інших милосердний, бо таким він був. Едварде, слуга Божий, приклад моцної віри в радості і тяжких випробуваннях. Коли помер Симонок, 14-годовий, він сам бере лопату, іде на родові могилки в Савічах, копає сину могилу. Там батько. Уявіть собі в той ямі, як він глядів на небо. Там про сльози вряд чи він бачив тоє небо. Раз пару годов помирає Алена, 19-годовая. І знов, це крик душі. Бере лопату, так само йде, копає могилу. Там побач 2 могили. Ось вам в тяжких випробуваннях, але з Богом так хотів Бог. Він не проклинав, не казав: Боже, ти Бога нема і так далі. Ні, так хотів Бог. Ось глибиня віри, а це сила Божия. Едварде, слуга Божий, символ покори, який не шукав земної слави, пильнував свій народ і близьких. Едварде, слуга Божий, походня, яка світила особливим світлом моральним. Так, на його похованні над могилою промовляли світські люди, інтелігенція. То він для всіх нас був моральним світлом. І в Несвіже є помник Едварду Войниловичу. І менавіта ці слова там так само вигравіровані. Едварде, слуга Божий, приклад довіру Матці Божій у житті і хвилину смерті. Бо він завжди говорив: закінченням всього збавлення, закінченням всього Марія. І опошнє. Едварде, слуга Божий, заступник перед Богом і опікун нашого народу. Ось вам ця ласка Едварда, якого ми молимося, і Боже дай, щоб з часом таки праз його заступництва ми отримували, черпали цей дух, який нас узвишає, радує і, напевно, збавляє. Амен. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього,
і чекаю воскрешення померлих. Наполненные Божьей лаской, с довером представим Небесному Отцу и наши просьбы. Молимся за святый костёл, каб насуперак ганенням і бязбожнасці ў свеце ён заставаўся верны Богу, прысутнаму сярод нас. Цябе просім. Молимся за папу Леона, біскупаў і святароў, каб напоўненыя эмоцыі Духа Святога яны абвяшчалі Евангелие усяму чалавецтву. Цябе просім. Молимся за моладзь, каб яна была прыкладам жывой веры і любові да Хрыста. Цябе просім. Молимся за душы чысцовыя, каб Бог прыняў іх у нябесную хвалу. Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы трывалі ў святой веры і вызнавалі яе перад людзьмі. Цябе просім. Боже наш Ойча, мы вызнаем Тебе, верим Тебе и дякуем за все выслуханные молитвы праз Христа, Пана нашего. Амин. Благословленный ты, Пане Боже. Благословленный ты. Оно стало для нас напоем, благословленный Ты, Боже, теперь и навеки. Прими нас, Господи, какие стоим перед Тобою. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Свое, а так само на корысть нам. Прими, просим Тебе, Боже, эту ахвяру хвалы и умилостивления, и зраби, каб очищенные эмоцию яе, мы могли ахвяровать Тебе щирую любовь наших сердцев, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, вгору серцем, подякуем Пану Богу нашему. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане, святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашего. Это Он праз пасхальную таямницу чудовным чином визволив нас від ярма граху і смерті і покликав до хвали, каб зробить нас вибраним племенем, королевским святарством, народом святым, людом откупленным. Мы всюди обвещаем моц Твою, Божа, бо Ти нас покликав з темри до Твоего чудовного святла,
тому з аньолами і арханьолами, і з усіми святими ми обвіщаємо Твою хвалу, разом з ними вскликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всілякої святості, тому в єдності з усім Костьолом світу, у перший день тижня, неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутний Боже, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталися для нас телом и кров'ю нашего Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вспоминаючи смерти воскресення Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь їм убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вечним, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, святыми Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божьим Эдвардом Войниловичем,
świętymi Białorusi i wszystkimi świętymi, jakie sprzed wieku podobali się Tobie, kab zimi i my chwalili i proslawляli Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i w Chryście, Tobie, Boże Ojcze Всемогутний, jedności Ducha Świętego, wся paszana i chwała, przez usie wieki wieczne. Молимся Ojcu Niebiesnemu, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Niebie, takim. Daj nam i odpuści nam prawie, jak i my odpuszczamy. Nie uwodź nas w... Prosим Ciebie, Boże, zbaw nas od усього злого. Дай ласкаво спокою дни наши, нашему народу Беларуси. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольные от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пришествия Павца нашего Jezusa Chrysta, po Twoją. Panie Jezu Chryście, Ty сказав апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодна з Твоєю волею, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне.
Кроў Христа, няхай захавае нас на жыццё вечнае. Очі всіх з надією глядять на Тебе, Божа. Ти даєш їм їжу в відповідний час.
Молимся. Пане наш Божа, Ты умацовав нас найсвятейшим телом и кровью Твоего Сына. Просим Тебе, кабах вяра, якую мы часто Тебе складаем, была для нас задатком вечного збавления. Раз Христа Пана нашего. Щиро дякую вам, шановні, за уділ святої мши. І такі будуть сьогодні об'яви для нас. Набоженстві весь тиждень без змінів, тільки в середу маємо і мши святые в 9 раниці і в 19 вечора. В середу урочистий день свята народження, урочистость народження святого Яна Хрестителя. Будем молиться за именинников, именинниц, ласки Божией. Тому заохочиваю вас до костела на набоженстве в этот день. А так все дни у нас без зменов. Маем, шановные, час уже пилигримок. Многие з далеких таких місцинів, парафій, уже навіть вийшли до Буцлава. 29 червня, понеділок, починається пілігримка з Жодзіна в Буцлав з отцами Мар'янами. Тому з раниці, коли ласка, в Жодзіна і мша святая в костелі Матері Божої Фатимської і Боже благослови дорогу. 30 червня, авторок, починається постная пешая пілігримка в Буцлав з Мінської архікатедри, в 8 раниці святая імша, в 9 благословлення і накеровуємося на Буцлав. Хто жадаєте, коли ласка, берем уділ. 4 липня, субота, автобусная пілігримка в Буцлав на урочистость Самфест. Отъезд в 7 годин раницы, тут перед костела. Коли ласка, заохочиваю брать удел. І так само розклад набоженства в Буцлаві при входах, там можна все поглядеть, записати, скористати, або з інтернету. І, шановні, так само маємо таку, ми запланували, щоб у нас був такий мастацький пленер. Це в липні, 17 по 20, п'ятниця, субота, неділя. Ось запрошуємо дорослих, да і не тільки, на такий пленер мастацький. У Бога шмат іменів, одно з їх творця. Всі ми розуміємо пригожусть. Всі ми апранаємося, наколькі так само мастацька. Всі ми розуміємо мастацькі твори, бачимо величну природу, значить, можемо щось і покласти оловком чи фарбами на ватман паперу. Тому, шановні, ось запланували, до нас приїде гостя з Санкт-Петербурга і буде такою душою цього пленеру, і так далі. Але нехай, шановна пані, коли ласка, розкажете нам подроб'язно. Це цікаво. Слава Иисусу Христу. И я добавлю к тому, что сказал, отец. Пленер называется «У Бога много лиц, и много имен, и одно из них Творец». Почему мы так назвали? Я думаю, вы догадываетесь, в Бытие говорится о том, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Соответственно, в каждом из нас живет часть этого Творца.
И, как говорил Марк Шагал, я немножко перефразирую его фразу, его подлинная фраза заключалась в том, что человек теоретически слабее, чем, скажем, Господь Бог, но если человек запоет, он в каком-то смысле сравнивается с самим Богом. То, переформулировав его фразу, цитату, я бы сказала, когда человек начинает творить, пусть это будет музыка, пусть это будет пение, пусть это будет изобразительное искусство, тогда он становится в какой-то степени рядом с Богом и уподобляется Богу. И вот у нас в костеле будет такая возможность. Это мероприятие именно задумано для взрослых. Мы привыкли, что рисуют обычно дети, но каждый из нас был ребенком, и как каждый умеет что-то рисовать. С возрастом мы становимся больше погружены в какие-то абстрактные занятия, мы отходим от образности по разным причинам. Так вот, что же такое пленэр? Это 4